In this short documentary, we will teach you about the position of women in history and their fight for equal rights. Let's have a look at how their rights have changed since World War II until now. During the World War II, women had to take care of the household. They weren't allowed to make any decisions and were paid significantly less than men. In 1949, the Constitution of the Federal Republic of Germany stated that men and women have equal rights. The women's liberation movement, influential during the 70s, developed from Britain's first National Women's Liberation Conference. This was the first time women's groups from across Britain met in a single place. The Equal Pay Act in 1970 made it illegal to pay women lower rates than men for the same work. Over 4,000 women took part in the first Women's Liberation March in London in 1971. During the 70s, many European countries made it illegal to discriminate against women and men in work, education, and training. It also became illegal to fire a woman because she's pregnant. In 1975, the National Abortion Campaign organized 20,000 people to create the largest women's rights demonstration since the suffragettes. Welsh women drove to Brussels to deliver the first ever petition to the European Parliament calling for women's rights. In 1979, CEDAW was adopted internationally. It was affirmed in 1993 that violence against women is a violation of human rights. That document was developed by the UN, and its name is Declaration on Elimination of Violence. The VDPA also recognized women's rights as being protected human rights. During the 2000s, UN Security Council started to consider and pay close attention to special needs of women during armed conflict. In 2013, the UN Security Council passed a resolution supporting abortion rights for women raped in wars. The Istanbul Convention was the first legally binding instrument in the EU in the field of domestic violence and violence against women that came into force in August of 2014. It creates obligations for states that choose to ratify it. What's your opinion on women's rights nowadays? Więc jaka jest Pani opinia na temat praw kobiet w Europie w dzisiejszych czasach? Powiedzmy tak, że nasze prawa są trochę ograniczone. Mężczyźni myślą, że mają więcej do powiedzenia, więcej mogą, a my powinniśmy tak jakby zostać tylko jak te kury domowe, w kuchni gotować, prać i sprzątać. A tak naprawdę my też chcemy coś poza tym. Nie tylko, że siedzieć w domu, pilnować dzieci i gotować, prać. Chcemy się rozwijać. Also glauben Sie, dass es hier in Deutschland oder hier in Europa keine Probleme gibt, dass die Frau nur zu Hause ist und das ihre Rolle ist und sie nicht in der Arbeit ankommen kann? Nein, das glaube ich nicht, weil ich das ja nicht als einzige Rolle definiere. Das ist eine Möglichkeit, eine Rolle einzunehmen, so wie ein Mann auch als Kindergärtner arbeiten kann und anerkannt ist. Also hinkt natürlich wie alle Beispiele, aber das ist für mich so, natürlich schon in Ordnung, wenn man das auch sieht. Und es ist genauso die Rolle der Frau, nicht der Frauen allgemein, sondern der jeweils individuellen Frau zu sagen, ich habe Interesse, ich bin tough, ich bin gut drauf, ich bin kompetent, also will ich auch Manager in dieser Firma sein. Und ich fordere für mich das Recht. Und es gibt mindestens ebenso Frauen, die sagen, ich möchte jetzt die nächsten 2 Jahre nur die Hälfte der Zeit arbeiten und die andere Hälfte für die Familie da sein. Das sollten allerdings auch Männer sagen wollen. Ako su se ženska prava poboljšala ili se ravnopravnost Da. poboljšala, kako i na koji način se još mogu poboljšati? Pa žene rade jednako kao muškarci, relativno ne zarađuju jednako, ali zarađuju koliko treba.
Jedino što se može poboljšati je to da da se ne radi drama oko toga, nek samo svi su relativno jednaki u usporedbi za prije 20 godina, definitivno. Koja je uloga žena danas? Kao u društvu? Da. Koja je uloga čovjeka u društvu? Ništa da... Uloga žena u društvu je da, ne znam, da radi, da bude doma, da i sve ono što treba i muškarac i žena raditi. Da može sebi priuštiti nekakav normalan život i svojoj obitelji i to je to. Što misliš, koji su problemi žena u našoj zemlji? U našoj zemlji? A zato što je svih kao shvaćaju ozbiljnim, ali su svejedno to je ona mala, mislim, treba ih malo više shvaćati ozbiljne, tipa i na poslu i sve, tipa da možeš jednako raditi posao neki, na primjer, muški, jednako isto dobro kao muškarac. Na primjer, ja sam prek ljeta htjela raditi u skladištu, ali se super plaća, ali onda su mi rekli, ne, to nije za tebe, ti si žena. Ja sam rekla, daj, stari moj, Tako da to mi ide na živce. Kaj još?